નક્કી જોઈ પાસ્ટ લાઈફથી જ આ લાઈફમાં આવ્યા. ઓકે, પછી માઇન્ડ કેમ ભટકે રાખે બધે? કારણ કે માઇન્ડ જ એવું છે ને, આપણે લાયા છે જેવું આપણે આપણું માઇન્ડ એવું છે. It scatters all over the place. You know it's going to happen. Still Yeah. you want to do something different. Yeah, but Depends see, on the level of your gyan as well. see, because ત્યારે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો. નહીં, because our gyan is separate than mind, speech and action, but we stuck in our some kind of thought. That is your ignorance. That is ignorance. See, there are so many thoughts are coming in our mind. Some are good, some are bad, some are like, some are not like. It is to pass away. But some of the thoughts we stuck. That is our ignorance. Why you stuck it? This is the nature of mind. They produce the thought all the times. As per our previous birth cause. This is not our choice. But why you stuck it? Because of raga and dvesa. You stuck with thought and they create the new cause for the next birth. Otherwise, it's passed on. All circumstances pass on automatically. Our life is exhaust every moment without choice. Yes or no? Our life is exhaust every moment without choice. We wake up or we are sleeping. Right? Still it is going on. That's it. No choice. Time moves. If you are conscious or unconscious, but your life is going on and on without choice. So, the part of mind, speech and action is different and bhav is different. You have a right to change your bhav. You have a right to create your bhav, any kind of, whatever your gyan. But your outside life is not depend. It depend on your previous birth. This is not your today choice. એટલે હું ગુજરાતીમાં કહું છું કે why the people are not happy? Why the people are not happy? Because of, if they have enough money, material is enough, still they are not happy because of જે મળે છે એ ગમતું નથી અને ગમે છે મળતું નથી. So they are always unhappy. You understand? Yeah. જે મળે છે એ ગમતું નથી ને જે ગમે છે. So always they are unhappy. If you are millionaire, 100 millionaire, 1000 millionaire, still the question is there. Right or wrong? Yeah. So it is not matter money power or material power. It's a matter of your luck. Yeah. Luck means karma. કન્ટેન્ટમેન્ટ નથી. જે છે એમાં કન્ટેન્ટમેન્ટ હોય તો બધી જ ખુશી છે, પણ એ નથી એટલે પછી અહીંયા But ને કારણ ત્યાં કે ને ફાંફા see, મારીએ છીએ. circumstances are different and requirement is different. So what we can do? આપણને બધું જ મળે છે ને, બધું આ ઘરમાં બધી વસ્તુ હોય ને, તો કે પણ કે આપણે આમના ઘરના જેવો સોફા નથી. તો એ જ You are કહું happy. છું ને, કે જે છે એમાં કન્ટેન્ટમેન્ટ હોય તો આપણી પાસે 4 ગાડી પડી છે ને, but very old fashion. We require the new car. So you are unhappy. અને જેની પાસે કાર નથી એને કે મને કાર મળે, I am happy. ભલે ઓલ્ડ કાર હોય, યુઝ કાર હોય, still they like it. So it's a depend. So happiness and unhappiness depend on your thoughts. Okay? But material is not give you the happiness or unhappiness. But because of your thought, you feel happiness and unhappiness. બધું ખાવાનું હોય ને, અહીંયા ઘડી 20 ટાઈપના ફૂડ્સ પડ્યા હોય, પણ પછી આપણે કહીએ ભાઈ આમાં તો બર્ગર નથી, શું થાય? I am unhappy because this is not my choice. બધું ફૂડ છે, enough to eat, okay? પણ મારી ચોઈસ જુદી છે તો શું થાય? I am unhappy. So it is a nature of mind, okay? And why we feel unhappiness? Because my definition of happiness in a food, so I am fail. My definition of happiness from material, so I am fail. My definition of happiness in a money, so I am fail. My definition of happiness in a house and car, so I am fail. But when my definition is happiness in my pure soul, I am always happy. Yes or no? That's it. So I want to change my vision, not action. I want to change my vision, not action. You have no right to change the action. We have a right to change the vision. દ્રશ્ય ના બદલી શકાય,
દ્રષ્ટિ બદલી શકાય, બદલી શકાય. એક્શન ના બદલી શકાય, ભાવ બદલી શકાય, પ્રકૃતિને ના બદલી શકાય, પણ પરમાત્મા જોઈ શકાય. ના જોઈ શકાય. ના you got right. Yeah. Okay. So science is very simple. ઘણું સમજાઈ ગયું ને કલા? હા, Yeah. ઘણું. I just had one more question. Yeah, please. It maybe